Anachetego mazuna vote 104.3 FM kekunu madishonu mere enjoy egwu ahụ dịka otu anyị si eme ya na mbụ otu nke ọjọọ n'ụbọchị nke taa bụ Friday na-asị unu nnọọ daalụ sọ ọ bụ na iji ọsọ na-etune in yes so ị nọ right on time because kịta ka m chọziri ịbịa gwa unu ka m gwa unu nnọọ the two personalities anyị nwere na house today adị mana ọ na-atọ m ụtọ na anyị nweta somebody na-agwa anyị maka arụ isi ike anyị because agwa m na health is wealth. Onye Chukwu nna nyere arụ isi ike amara ihe Chukwu mere ya anọkọta ha si na isi adịa isi na-awa gị ma si na afọ na-egbu gị egbu ma eze na-ero gị ma nke a na eze afụgbuo gị yes ọ maka ndị eze ka m ji maka ya bịa because today a na-echeta unu in a special way because taa bụ a special day, World Orthodontic Health Day, and team eji aga taa bụ World of Smiles. Adịdị mụ na ha nọ na studio today bụ nnọọ ndị kajara akaja na ya bụ okwu a na-ekwu maka ya. Ịmago ndị bụ n'ọha nwa bụ ife na-ama ife a na-arụ now ife gbasara orthodontic ịmago n'ife ọ na gbasara orthodontic yes ịghọtago ibiri Igbos. Alright, so and agwa m unu this word kunje chọọ ya look ya up so that nna cheteza unu enwetu a little idea n'ife nji maka ya wee bịa tata. In the studio enwe m Reverend Dr. Zubike Okeke, onye nwa bụ consultant orthodontist UNTH. No, doctor. Daalụ, Auntie Chinazo. Yes. Na ndị na-ege anyị ntị. Deemenu. Daalụ so, daalụ. The onye nke na ya sokwa Dr. Christian Omeje, nyawa bụ Senior Registrar Orthodontic Unit UNTH. No, doctor. No. Daalụ so. Daalụ Auntie Chinazo. Daalụ ndị na-ege anyị ntị. Daalụ. Obi adịkwa gị aṅụrị because message anyị chekwa ministry ọkwa ọrụ Chineke ka anyị na-arụ ebe a. Obi m so aṅụrị. Daalụ so. Daalụ because ama m na onwe ndị neediri unu. To be honest, a lot of people ga-ege anyị ntị today ga-call kwa enu bụ ndị bụ that na ha mara ụdị ihe a na-eme exist. Ha mara na enwe ihe dịka ọtọdọ ọfọsquatic dị n'enyi ya ịghọtago ife ha ma dentist. Ha mara that na site dentist na nwekwara ọrụ ọzọ ndị mmadụ na-arụkwa gbasakwala ihe eze na-agbasahụ dentist. So today anyị ga-eje n'ebalị anya ịmago nri aka ajụjụ ụfọdụ m ga-ajụ unu so that ka o mepee anya ndị mmadụ to a lot of things ha na-agabiga n'eze ha amara maka ya ha chee nọọsụ dentist ga-agwọnwu. So daalụ nso Dr. Zubike na Dr. Christian daalụ. Thank you for coming. Thank you. All right, so today anyị ga-ekwugodo maka the day. Anyị kwechezie maka the day, ekwubezie ihe bụ ihe orthodontic mean. Yatago. So tata bụ Orthodontic Health Day. Biko kedu ife ọ mean Dr. Zubike? Okay, daalụ rinne Chinazo. Daalụ ndị na-ege anyị ntị. Ihe mekwa nnọọ bụ na Orthodontic Health Day bụ kene 15th of May, which is supposed to be yesterday. Mana the program can aga n'iru. Yes. Yes, it's a package. Yes. I wena kene Vote FM. Maka na ha nyela yugere anụ wee bịa wee kọwalụ ndị mmadụ for me. So orthodontics bụ an area of dentistry. Ndị na-afụ maka eze, mana ndị na-afụ maka eze ghasara aghasa. Eze adịrọ well arranged. Ụfọdụ nwere ike ịbụ na ha nwere nnukwu spaces na eze ha. Ụfọdụ abụrụ na eze dịka orili nne n'ọnụ ha. Ụfọdụ akwụkwa na eze ha push out. Ụfọdụ abụrụ na ịmaga otu ọbụla eze mmadụ bụ ụfọdụ oge nwekwa ike ọ bụrụ sọsọ eze ha ụlọ agba ha mebi na agba ha pịrị ọnụ yọtago ma na ọ dakpuru n'ime ọnya nwa ka ndị orthodontist na-afụ. So Orthodontic Health Day bụ ụbọchị World Federation of Orthodontists wepụta ka e wee na-alụtụ ndị mmadụ aka na enwere ihe a na-akpọ malocclusion bụ ife orthodontist na-etreat. So malocclusion ahụ bụ ihe m describe go eze adịrọ well arranged. Ọnya nwa bụ ihe a na-alụtụ aka n'ụbọchị taa ka ndị mmadụ wee malụ na ife a abụrụkwa ihe enwero solution. Ịma in those days ndị nna anyị ha eze ha agasagodo ha chọrọ ịma mana a na-alụtụ aka n'oge kịta n'ụwa ka ndị mmadụ malụ na ife nwee solution. And all the very important, especially in this our generation, ịma na ihe na-ewuzi with social media. Onye ọbụla chọrọ ipost ihe na Facebook ma legbook ma handbook achọrọ ipost ihe ebe ahụ. Mana ọ bụrụ na eze gasara agasa, you won't be able to do that. So I went out to aka tata na asị na eziokwu na enwe solution to those problems. And onye ka a na-akpọ bad dentition ọkwa ya? Exactly. Ịmana iwe onye oyibo. Ọ bụrụ maka onye oyibo na anụkọtago m English anụkọta nsị kekwe nke bad dentition.
because they believe that no one is a mother achiko ha achiko. Yes, otu chukwu si wee kekwa onye, but the issue bụ na chukwu enye guys scientists ka anyị nwee ike were aka beautify ya hazie ya otu o kwesịrị ịdị. So ụjọ ekwesịghị ịtụ mmadụ, ndị mmadụ na-agwa udo that na onwe ka eze gị si wee dị na-enwego solution to solve ya. Alright, the next question ga-abụ to Dr. Omeje. Biko ya akọwara anyị ihe malocclusion. Sorry to cut you short because ihe anyị na-afụ maka ya orthodontist management malocclusion. So this malocclusion now, ka si manage ya? Okay, daalụ nwada Chinazọ. Igbo mma no ekenekwa m n'ọzọ. Malocclusion dịka onye isi m si wee kọwa bụ eze asara yasa. O nwere ka eze mmadụ kwesịrị isi wee dị ọma mma n'anya. Nke ọ bụ na ịmụ amụ mmadụ afụ onye nka na eze ya kwesịrị ekwu. Onye ahụ nwee ike na-amụ amụ o kwesịrị ịmụ amụ. O gosi na eze gị dị chịkọd. Ọ chịkọrọ ọfụma, ị na-amụ amụ otu isi amụ amụ. Mana onwe ndị ga-afụ ịmụ amụ abụrụ nsogbu maka na eze ha atadịrọ mma. Nke okwu kwuchekwa maka malocclusion, maka eze ya asara yasa, eze na-adịrọ mma. Ekwu maka esi wee gwọọ ya. Yes. Oke ọgwụgwọ. Esi wee gwọọ ya maka na abịa na field anyị ikwu maka management bụ ka ga-esi wee ife onye arụ na-adịrọ ịjọ ya ajụjụ dị iche iche, jụcha ya ajụjụ gị nwa bụ dọkịta, nenechaa ya idepụta nke ga-esi wee hazie ihe na-adịrọ mma. Malocclusion bụ eze ya asara yasa, ịma na-echi ya ọ dị n'ụdị ọ bụrụ ịghasị na otu aka ga-esi wee mee ya, mana ya ka iji wee zụọ anyị ọzụzụ mụnwa ka na amụka dị ọrụ. Dr. Zubike bụ onye isi anyị ọ bụcha consultant. So ọ ma ihe ọ na-alụ na orthodontist. Ọ gago azọ ya ọfụma na ịgbasara malocclusion na akụnwe ike na-agwọ ya ọfụma. Enwe ụzọ dị iche iche esi agwọ ya. Ịbịa n'ebe anyị na-arụ ọrụ ịfụ ndị azụrụ ọfụma na ndị nọ na orthodontic area. Maka na ọ bụrụ onye ọbụla bụ dọkịta eze ga-agwọnwu eze ya asara yasa. Ọ bụ ndị a zụrụ ọfụma na ụzọ orthodontist ndị ga-afụ maka ya. Ịbịaza enene gị ọfụma, a ga-ebukuru ụzọ jụọ ya ajụjụ dị iche iche. Ajụcha gị ajụjụ, enene ya ọfụma, enechaa ya, o nwere nyocha ha ga-enyochakwa nke a ga-enyocha n'onwe ha ka eme gị scan, ka eme gị x-ray. A na-emekwa x-ray eze. Onwe nke anyị na-akpọ cephalotry, nke anyị na-akpọ OPG. Mana achọrọ m ka nke a ka have confuse anyị. Nke a gbasara anyị ka anyị ọ bụ anyị nwere anyị ga-asị gị mee ihe dị otu a emechizie ya, anyị chịkọ ya ọnụ, anyị chịkọ nyocha anyị nyocha nke ji igwe x-ray wee mee, enyochekwa nke anyị onwe anyị fụrụ afụ ji anya anyị wee fụ, achịkọtakwa ya ọnụ na ya njikwara gị n'ọnụ ya ka anyị ga-achịkọ ya ọnụ. Anyị ekwu na ihe anyị ga-emerụ gị, anyị ga-emerụ gị nka, anyị ga-emerụ gị a, anyị ga-emerụ gị obi, anyị ga-emerụ gị chi. Anyị nwaghị ka esi wee mee ya. Onwe ihe ndị mmadụ mara ọfụma bụ ya na-akpọ braces. Ọ bụgodị na nwoke ga-asị gafee like mmadụ 100 ma afụ ofu onye yi braces. Nke a ka anyị mara ọfụma. The new fashion. Thank God na ibido this, na made this program because I have a lot of questions. Enwere a lot of yes, m ga-ajụ gbasara ihe braces because such of uzime man of fashion called style. Okay. And anyway, I progress. And just then how affordable it because eziokwu a lot of people. Eburu ọbụ na ịbụ onye ịmago ị na-agba awantịla ọfụma ihe braces ọ dịka ọ n'ihu akwa. So when mgbe ruru that side anyị zụ ya, but braces bụ just ofu ụzọ anyị na-eji agwọ ndị nwe eze ha asara yasa. Nwechukwu ụzọ ọzọ nwekwe anyị na-akpọ
orthodontic appliances nke anyị na-afụkarị bụ ofu ụzọ eji agwọ ya. Nwekwara ụzọ ọzọ anyị esi wee mee ya, mana ọ bụ anyị nwa bụ ndị nọ na the field bụ ndị ga-agwa nke ị ga-eyi nka ịmaghị nka ọ na-ahapụ echedugo so ịmaneji ya. A ga-emenwe ka o si wee kwu, a ga-emenwu ya eme ya ọfụma. Ịchọzi ma ha mụwa amụ ihe ọbụla ị chọrọ ịrụ rụọ, na-achịpụrụ Jizọs ọchị. Ebe ọbụla ị nọ, ọ bụrụ nwata nọ na klaasị ọma na-amụ amụ, ajụọ ya ajụjụ ọsị gị na amarọ, ọsị gị na ọ bụrụ na ọ marọ ọ maka na eze ya adịrọ mma. Ọ chọrọ ka okwu ka ndị otu ya si ya ka eze gị dị, ọ chọrọ ya. So anyị ga-agwụ ya. All right, thank God na a ga-agwọ ya. Dr. Zubike, biko ka ife na-cause karị this malocclusion? Okay, ife na-cause malocclusion dị ọtụtụ. Ife na-cause eze gasala agasị, eze adịrọ well arranged, ọ dị ọtụtụ. O nwere ihe anyị na-akpọ genetics, ka ahụ nwere role. That means no or natalochi. In other words, maybe your father, papa gị nwere ụdị eze ahụ, ma mama gị nwere ụdị eze ahụ, amakwa gị enwekwa ụdị eze ahụ. Onye ka anyị na-ekwu na o si na ihe natala anata, you know. That is number one. Mana the other one bụkwa ihe ndị anyị na-emegasị na ndụ anyị, ụdị habits anyị nwe dị ife ọzọ. For example, ihe afọ ụfọdụ ndị ha na-amị aka, na-amị ile, ha na-emezi otu a na wee na-efu na ha mechikọta eze ha eghela oge n'etiti. Ọ bụla onye na-achọ ịtapụ pure water, ọ ma ntapụnwu pure water, maka eze enu na eze ana mmetụkọtanwu. So habits, anyị na-akpọ ya oral habits. Those ones can also cause malocclusion. Ọzọkwa nkwa ike cause malocclusion bụ na and ebe a ka parents kwesịrị inetu anya anyị. Nwatakịrị na-eto, o bụ ụzọ nwee milk teeth nye eze ụmụaka bịa n'ọnụ. Mana ka ọ na-etozi, o kwesịrị na milk teeth ahụ ya adapụ, eze okenye etekizio apụtazie. Mana ịfụ na ụfọdụ ndị milk teeth ahụ ama ndapụ mgbe o kwesịrị ịdapụ, ọ dị ebe ahụ at the same time eze okenye na-apụtakwa, eze ejuzi onye ahụ ọnụ. O nwere onye nke anyị nwere some time ago, patient ihe a na-akpọ ya na school bụ 142 teeth. Ịmago ewere ya na-akọdị spoil ọnụ and so on because the parents eneluru anya ọfụma wee fụ na eze adapụrụ. So those are part of the causes. So e nwere ihe a na-anata from parents. Nwekwanụ nke bụ nọ anyị onwe anyị na-akọs ya like habits. Nwekwa nke bụzi nọ ihe na-eme anyị kwesịrị inwe ike prevent. Mana achọrọkwa m ka onye ọbụla tinye uche na ihe ọbụla ọfụla ọsị na ọkwa na papa m ka natalia, because those things that you actually inherit also nwekwa solution to them. Can be correct. Of course, there's a solution to it. So onwezikwa onye nwere excuse in this generation. Mana ịma na ọ nwekwa ihe ejubụla ya mbụ maka management. Ịma a na-ekwu okwu management, how to treat. Before I na-ekwukwa how to treat, ka anyị makwa amalụ na prevention. Ndị oyibo na-asị na prevention is better than cure. So it is possible to prevent it. O nwere ụmụaka ya mfụ ha na-amị aka. Ị na-agwa ha wepụta aka nọ na-amịzi n'aka. Nwatakịrị dị 6 years ọ ka na-amị aka, 7 years ọ na-amị aka. Ọ bụrụ na nwatakịrị dị 2 years na-amị aka, it's understandable. Mana nwatakịrị dị 6 years, 5 years ka na-amị aka, it will start damaging the person's dentition. Ọ na-agasasị ya. So ya hanya mama ya asị hapụ godi ya, makwa daddy ya asị hapụ ya mesịa na ọ ya akwụsị. Amịlụ m aka mgbe m pere mpe. Ụwa dịrị ọzọkwa otu ahụ ọ dị mgbe ahụ. All right. Can preventive measures mmadụ nwere ike take avoid malocclusion ya, eze nyasasị? Because in case ọ bụ na uche gị adịrị, anyị na-ekwu maka eze nyasa, that's malocclusion. Can prevent, ka mmadụ nwere ike ime ipugo too? Ipugo like ọnataluchi na nwere ike correct ya. Then another one bụ mmadụ na-etonite o jee ịmago nduto na eze the milk teeth adapụrụ, eze ụmụaka ọ na-etonitekwa with eze okenye. Then another one wee mịa aka. Enwere other things mmadụ nwere ike ime. Anyị amagoro discusses, that means anyị amatugo some part of the prevention. Yes. Enwere other things mmadụ nwere ike ime to prevent this eze nyasa? Isokwa m kwuo, the most important thing bụ mmadụ ịdịgodo aware na enwere ihe a na-akpọ malocclusion. Na nwere ihe bụ na eze mmadụ adịrọ properly aligned.
first of all, ịmalụ ịma na ebidogo, then ịma na ikwesị ịdị na-eje check-up. Otu esi anọkịta mmadụ ejene n'onwe ya arụ, otu a ka o si kwesịkwa na mmadụ ya na-ejekwa nenekwa ezi ya. Yotago, because onwere ụfọdụ ihe ya ndị patients ya bụ efefo ha. Ị na-asị ha ka ezi ka isi dọlụzie eze a dị otu a, ọ sị na ya marakwa na ọ nwere ihe o mee, na ya mara na onye nọ na-eme eze ji afụ gị ụfụ because na inwe malocclusion, eze ga-ada atada ọfụma, joint ga na-afụ ụfụ. So the first thing bụ, and if you ask me, one of the most important, ịdị na-abịa check-up ahụ, onwe ha idetị n'oge anyị agwa onye ahụ na-ekwefe ya eme na nka ma o mee nka. O nwere some of them ọ ya bụ efu n'oge, o nwere ihe ya treat ya with or correct ya ozugbo. For instance, if nwatakịrị na-amị aka at 6 years, inwe ike ịkwụsị nwatakịrị ahụ from ịmị aka. O nwere some appliances anyị na-eji ya stop ya. I nwere ike ihe onye ahụ ya kwụsị, gwakwana ya try ya ịpaswed ya, ọ bụ na o nwere ike kwụsị. O nwere appliance anyị na-enye, inye onye ahụ that appliance, onye ahụ ya kwụsị ịmị aka. And ọ kwụsị ịmị aka, problems ahụ dịgolo ebe ahụ at that age, before you know it, they may reverse. Many times they do so. But ọ bụ na ọ dịte aka before onye ahụ abịazie, it will not reverse. So prevention, basically, regular checkup. Ịmala ihe kwesịrị ime. If ife dị unusual na eze nwatakịrị, eze kwesịrị ịdapụ ka dị ebe ahụ, you do something about it. O nwere ka isi fụ na nwekwa ka iri ya dị, you ask questions. We can prevent these things. Prevent kwuo ya n'oge. Because na-asị na-achụ ewu ojii n'oge. Enwe ike chụta ihe tupu chi eje, because o nwere ike chi jizie ya bụ ewu na dide mix ema mmazi nke bụ ojii. By that time, asịzịa gị ijeze hospital ka ichekizie, akpọwazie gị price ego. Isi ọkwasa ọsọ maka eze. Exactly. Meanwhile, ihe karịa prevent since. Exactly, yes. Mana ndị dọkịta ga na ha mgbe asa a ga na-akpa n'ego na Ọ bụrụ ya bụ the mindset. Mindset ihe na-ekwu maka ndị dị careless. Mba, aghọtara m ihe na-ekwu, mana you see, mindset doctors, any doctor my forgo. Ọ bụrụ kene ekpela ya bụrụ ka anyị na-ekpele. In fact, if more people come for preventive treatment, we will still make money. Ọ bụ maka nke ego, anyị ka enwetakwa ego. Mana ihe ji call anyị into the ministry, the medical profession, bụ basically ka anyị nyere ndị mmadụ aka. So ọ bụrụ kene ka ha arụ ka wee. Mba, mana onye si na ọ chọghị ime ihe o kwesịrị ime n'oge. Mụọ ya consultant. Sorry, mụọ ga-abụ secretary. Na-anara ego na-edele check. Yes. Onye amarọ. Enwere ndị amarọ. Anọ ya ka njikwa na-ekene station ọnụ. Onwe ndị amarọ na enwe solution ncha ncha. Oge ụfọdụ ndị ahụ emere ha ebere. Ịfụ na ha amarọ. Mana o nwere ụfọdụ ndị ya afụ, ha nwekwa ike nwee ego niile dị n'ụlọ, nwee ego niile dị n'ụwa anụnwa. Mana ịjụọ ha sịgo ọkwale nwa nwoke. Thank God you mentioned that na tata bụkwa International Day of Boys. Ha sịgo na nwa nwoke ebe ego. Ọ mgbe gboo ka a na-asị na nwa nwoke bụ ego. Ụmụ nwaanyị these days na-achọzikwa ịnụ nwoke mara mma nwee ego. Ada emezi ya sọsọ. Jụọ m na eziokwu ga-asị. Eziokwu ga-asị. So ọ mgbe gboo a na-asịgo na nwa nwoke bụ ego. Kịta anụnwa onye ọ na-ene anya, this boy ọkwa anyị mbụ ka o si dị, ka iri ya dị. Anyị nwago eze mmadụ bụ one of the first places a na-ene anya ma ene anya n'iru mmadụ. So eze ga-adọrọkwa na well arranged, it will give a bad impression. Okay. So memepe phone line kita tupu anyị gaa na side effects n'onwe braces enwe side effects and treatments ya, right? So ọ bụrụ ịchọ ịkpọ, ọ bụ na o nwere ajụjụ inwe, ọ bụ na o nwere onye inwe mego braces, onye inwe ezi ya na nwere ịmago yasa kpọọ m na 07060485853. Any question at all gbasara ihe anyị na-ekwu maka ya today. Ọ bụkwa na ịchọ ikele ndị nọ na studio, anyị nọkwa ya. Kpọọ na 0915-570-8347, 0706-048-5853, ma kpọọ na 0915-570-8347. Now, ka anyị gaa jụọ, ka anyị jukene Dr. Azubike biko, get side effects of braces. Okay, side effects of because braces. Sorry to cut you short, I put na braces with treatment. Yes. So get the side effect, because every other drug only use your former with side effects. Yes. Ihe niile treatment niile na-enwecha side effects. Come on, know how much is the side effect. The truth na ọ bụrụ na braces
Obu onye na-eme ya bụ a professional or an orthodontist. The side effects are extremely minimal, if any. Extremely, I don't want to say but all the extremely minimal. Because not only that the person will do it well, but now instructions here can prevent anything here even after the braces has been placed. And I ever go ne because I'm mindful in this time now a lot of people need braces. Ijoha onye melogia. Obolo na mande abroad oge mbo ihe na-ekwu doctor that is not an orthodontist biko nye tikwa n'aka na braces. Mana obrozi aka na-ekwu ihe na-ekwuzi bụ na ndị abroad doctor na afụzi ya as cosmetic. They make it shop. Now they are getting fashion braces without knowing anything about the complication. You got to go. Yeah. So I have some patients who come and say, I just don't try to fashion for fashion. It have a treatment called and double a Mary or Fuma, like some of them that we see. If you know go over time, before you know it, when you don't have a shocking sensation. Once it is not done by a professional, if you don't have a shocking sensation, go me as well. And they have a free handed mother that I got, which I need to emphasize. Honor mother is very important in the human body, especially because on a direct communication with the heart. Honor where blood vessel anything medical no on a direct communication with honor blood vessel. So you can easily get an infection of the heart from the mouth if you are not careful. So when I see people going to do these things, you have to go fashion braces. Another bad thing in this country, which I think that policymakers need to really work on. But people who are not professionals, people who are quacks, you see them advertising. Hana advertise, neighboring they advertise. Mana medical and dental council na Simba. Professionals don't advertise. So if professionals are not advertising, which is okay, no problem. But there should be a way to stem the tide of quackery. Not too much. And we see many patients who come down with complications. And no complications that arise here, they will come to us. Habiazichi take care of. They will even start telling you happier. Because actually trouble. So these things are, so that's the summary of it. And where complications, if it is well done in the hands of an orthodontist, it's little or nothing. All right. So these braces are the expensive, or how expensive, God? Okay. I'm not but how expensive, God? Get the. Okay, braces treatment. First of all, money high about a correct malocclusion. Then we're different ways of doing this correction. Then we're different ways. Manobo no low stage no braces can use. Man's not the expensive. I won't say it's expensive. And the reason is this, even though some people think it is expensive, but I say it is not expensive. And the reason is this. Braces treatment takes time if you want to correct malocclusion. On the average, only take about 18 months. Sorry to cut you short. I know call. Hello? Hello? Good evening. Kekime. I'm calling from Enugu. Chimezi. I mix. Hello? Okay, I'm John No Dog. I tuned in a couple of minutes ago. Ganiru. I'm in the question. I'm working abroad for ego. I'm working needed. I'm if I'm in Kevin Como, or from Myro and Maro Kawani, you are dog. Okay, even though dog. it's a matter, even though you move away a little from. Well, I can just briefly. Don't get too interested in this conversation. One these days now,
nkịta na ụmụ nwoke adazikwa achị nọ nwaanyị nwere ọlụ na ala ụmụ nwaanyị na-esozi akpata ego so ọ bụrụzikwa sọsọ mma so we commend women too because ha sozi akpata ego so anya bụ mma oke ịkpatazi ụmụ nwaanyị kpatazi so mma nwaanyị arụzi sọsọ mma nwaanyị na-agbazikwa mbọ na-enyela aka n'ezinụlọ which is commendable and which is very good. Okay, I get take very good. I'm not recommendable because all always why na nwoke na ọ n'ilo nwa reason you take care of the children. Ọ bụ na ikwetekwa. I graduate. Ọ bụrụ from 6 to I got balance. I'm make it a balance na ya no. Make it a balance. For that chop balance. Hello. Yeah, good evening. Ke kime? Adịmma from Amarachi. Amarachi, ka ebe isi akpọ m? Esi m Independent Club. No, gaa n'iru. Biko aka m ịjụ dọgụ ahụ onye eze wee buru nsogbu so afta o wetara nsogbu mana ọ maazị imepe ọnụ ọfụma wee rie nri bifo rie nri ọ ga-afa ya n'ọnụ bifo rie nri so ọ bụrụ ezigbo nsogbu wee dọrụ dipesi o wee ní solushon a ga ma o wee ní treatment a ga-enye dipesi nke o ike na-emepe ọnụ ya ahụ ọfụma. All right, Dr. Neje. All right. Okay, daalụ nwada ejiri anyị ajụjụ maka enye m nsogbu eze kịta ọ na-ekwesị ka imepe ọnụ gị ọfụma ma na-eri nri o nwere ike esi wee gwọọ ya ihe ngwa gị bụ nke a inwe nsogbu bụ ofu ihe nke ọzọ bụ ịchọwa ndị ga-agwọ ya ịma na ọnụ gara empe ọfụma gaa ka ifu ndị na-afụ maka asị dentist ọ dị nnọọ ka dentist ọ ga-eze ka anyị na-agwọ because a bịakwa m eju ajụjụ chọrọ eju na ihe nwee ike ịbụ act of malnutrition aka m na-ekwu o nwere ike but most ihe m na-eche na na-akọs ọ bụrụkwa ọmụma bụkwa malnutrition mana mmanụ ka ebe a ma ekpepie ma malnutrition ọ bụrụ malnutrition ọ ga-eme bụ ya bịa fụ dọkịta na-afụ maka eze dentist ndị mmadụ ji mara ya maka na dentist a bụrụ ọkwa sọsọ eze ka anyị na-afụ maka ya na-afụkwa maka ọnụnụ mmadụ ifụma maka nwere ya na-akpọ temporomandibular joint which nwa na-echekwa pụta nwere ike ibu ihe na-akọsịa riri nne si ị ga-eme bụ bugodo ụzọ gaa fụ dọkịta afụ maka eze ifu ya eka m si na management bụ ị ga-eburu ụzọ ajụ gị ajụjụ enene gị na dọkịta enene gị ọ bụrụ na onwe ihe ọ chọpụta ọ chọrọ ka a ga-eme nyocha ọzọ ọ sị ga nyocha nke ọ bụ ọchịkọta ya niile ọnụ ọ ma ebe o si so mmanụ na ebe a sị gị na ọ malnutrition akọsị ya maọbụ na ọ bụghị ọzọ akọsị ya mana ọ dị mma ka anyị kwutekwa na a lot of things can cause it o nwekwa ike ịwụ malnutrition o nwere ike ịwụ eze mgbu o nwere ike ịbụ eze mgbu nwere ike ịbụ infection nwere ike ịwụ trauma but the key thing bụ onye ahụ bịa UNTH ọ bịa UNTH anyị eme ya access na dental clinic anyị wee mali for retreat here. All right, 0706-048-5853 my phone at 0915-570-8347 and of course I know live on YouTube. Just in case of nature for my children na fan on a studio. Ndị Chineke nna na-emetụ aka n'obi na-eme ọrụ a weta obi ha niile. Ndị ma ife a na-arụ, ndị ma ife a na-akọ, ndị aka ha kajara akaja, ndị isi ha zuru oke n'ihe ha na-arụ gbasara ihe anyị na-ekwu maka ya today. Of course, jee na Vote Odenigbo, mepekwa na YouTube gị, ije na Live Odenigbo, just type ya n'ime ebe search space dị. Ị ga-afụ our logo, pịa ya, you go straight to life. All the very simple as that. All right, so ọ bụ na ị chọrọ join kwa anyị na studio by ịkpọ jụọ ajụjụ kpọọ na 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. So the next question ga-abụ I can ekwu okwu expensive, how expensive ọ dị tupu nwetebe call. Okay. Yes, ihe mụ nwa na-ekwu bụ na is not, if you ask, are they expensive because it takes a long time. The average time each treat a patient go 18 months. So, whatever you are asked to pay, you put into consideration now for 18 months. So, it charges them more for a hair last 18 months. Sometimes patients say, no galalano.
But what I usually tell people, I decide which appliance I use. Ọ na-adị iche iche. Ọ na-adị iche iche. Other brace is so governor. Brace is maybe the more expensive one, but other brace is so governor. Sometimes if also just advice it will help correct. But overall, it's something that has different ways that you can approach its treatment. Okay. And UNTH, in fact, is the cheapest place yes. in this part of the country. I'm been from UNTH, maybe where you can. I need embraces or advice. Can need Hello. Good afternoon. Good evening. Kekime. I'm independence there. Chukwebuka ka ajụjụ gị gaa n'iru. Enwere m accident na 2019, so abịa dozikie m. Mana anọgidekwa m na-enwetakwa the time. Ị nwere accident n'eze? Ọ bụrụ n'eze, like nke a bụ n'eze, ọ bụ n'eze. Okay. So ọ nọkata ọ na-enyekwa gị nsogbu? Yes. Enweghị ike ime ya. Okay. I believe in Chukwebuka nọrọ mgbe anyị bido initially, so can reintroduce ndị mụ na ha nọ na studio. First of all, taa bụ World Orthodontic Health Day. Team anyị bụ World of Smiles, ya bụ malocclusion, and then imagon bụ ife gbasara eze yasara ayasa. So that's the reason eji enwe World of Smiles, ya bụ ndị na-ahazi eze yasara ayasa ka anyị nwee na studio. Ọ bụ na ị nwee dentition problem, eze ịkarị ọnụ mmadụ, eze na-adị emechi, and also eze na-adoziro ọfụma, anyị nwee ndị nọ na house bụ na ha nwa ma ife a na-arụ, ife ha nwa na-etriti, and ha sikwu na a na-agwọ ya agwọ, because initially echere na na-manage, but ha na-akọwala that na a na-agwọ ya agwọ. And enwe m the consultant, Reverend Dr. Zubiko Okeke, consultant orthodontist na UNTH. Then enwe Dr. Christian Omeje, nyabụ senior registrar orthodontic unit na UNTH. So ndị aka mụ na ha nọ, amarọ m doctor ihe gbasara ukwu, ịmago ị ga-enyere nwa ya aka. Mgbe ihe dị mkpa bụ na he needs to come, only the copy. Ya bịa no UNTH. I nwere experts who can look into this. Mmadụ ama nọ n'ime mmiri ncha na-abịa anya. O nwere some states na-achọ ụdị hospital dịka UNTH ha nwere. So let him come. It's just a stone's throw from above. No. I'm sure he's in Enugu or Deriba. I don't know where, but he should come and he will get solution to his problem. So because ndị mụ na ha nọ na studio bụ ndị orthodontic, not ndị so biko anyị na-ekwu maka ya tata malocclusion bụ eze yasara ayasa, anything gbasara eze na-adịrọ mma. Iche ọchị wee problem, ikwu gwakwu mmadụ okwu bụ nnọọ icheketa ụwa gị na-asị kedu ihe imere. So ha nwa ka anyị nọ, mụ na ha nọ na studio. Alright, so biko ana m afụ calls unu, so keep the calls coming in. I can wait time me pick your call. Hello. Hello, good evening. Ke ka ime? Hi. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m? Esi Independence Layout akpọ ọ Chiemeka from Independence Layout, no. And vampire teeth. Vampire Teeth. Okay. Ngwa na-ege ntị, oh. Thank you. Sorry, vampire teeth nke a na-adị ebe a na-adị ka nail. Ọ na-adị very sharp. Look sharp. I imagine ihe ịma na ihe mmadụ amarụ karịa ya. My brother nwere that kind of face. I know I feel that's not one special eze imago maybe oburu pụta ụwa imago betmark nke ya wee ebe akọ. So it's a problem. It's a problem, as much as the person considers it a problem. One thing about orthodontic treatment, before you begin remember the treatment, for example, madu making a gap tooth. But we are saying a gap tooth to go on space in when there's a normal occlusion go. I say, I can dim like him. So before you
begin to intervene in certain cases, the patient will need to want to have the treatment. Like if he feels that there is nothing wrong with his state, then so be it. Maloclusion, one thing that I need to say before we forget, Bona, problems neso maloclusion really. You will find many people, yasigo, na henwerolo, and I believe no matter to as a had. But when I had an interview, emerakwa interview, nekeda afago, o megarakwa ọnụ ya. Obodo yes sir. Amaka ya simba no yen kana ya mangwe. Keko yesi alo receptionist, keko yesi alo in this. Some others, if you only hemekwa na ha akanrodi, because they will come and they will tell you. And many of them are depressed. In fact, they attempt to go suicide because of it. So these are the things that we try to tackle and manage. I'm going to feel yourself now. Even it's just so many. This thing is on my patient. One of my colleagues somewhere some time ago. All is so bad. Not only I'm in Jersey school, Lolo school, and Akiono, whereby pneumonia will have an akonesia. Until somebody was able to tell her a solution, and when she came, it was Sorry. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Thank you, man. I don't know. I forget ABC at home. Roland, this is Nigeria. Roland, no, Ganir. I'm managing him. Yes, man, I've got some similar problem. I lost one of my people. Yes, he is that. So the thing is, they're too this small. Voice again a break. And then 2 years back when I was small. So there's the asthma poison about ponirism. So you're different to you for a pemper. You can't pemper any problem. I cannot eat that with that easier cost. And you're blamed to my body and you're blamed about. So first there's a weapon there. So that place was a gap. When I like a motor order. And we are getting or teacher to say, sorry. Okay, all the open notes you go can I forgo for when it's in on a mega. Okay. Oh, just give my gave me the opening. Yeah, that's open there. You put the opening. Okay. I like okay. 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 Oh, ya na-ekwu maka ya. O nwere ike kịta na isi amụ o mechie ọnụ na amụ ọ like ya ihe ka anyị nwa na-agwọkwa. So manna tata na ndị bịara ebe a bụ ndị orthodontic unit, orthodontist, ndị na-afụ maka isi asara asa. Onye ọbụla na-ada amụ ọfụma, ndị a ka anyị na-enyere aka. So graphia ịbịa chọọ ịchọta anyị UNTH o ime ebe anyị nọ ịbịa ka anyị fụ ka ezizi gị nwa si wee dị anyị ga-enyere gị aka. All right. Hello. Good evening. Kekwan. Ademma. Ka afa gị na ebe isi akpọ m. I'm Peace from One. Peace, ihe a izi na-akpọ m. Hey, Jesus Christ. If you go no erase go your voice kita because it's your me so adoro. Peace, so you na-ekwucha okwu like this. No problem. We ga niru. I woke up first time uncountable times. No, ga niru. You know you I'm gonna go out of point so but nkimabu na neze ne bu mana hold gymnasium by my right teeth. So almost I cannot chew like mentally to be with my left and my right teeth. So left side can just you amazing the left side now on a food due to so every time Benji carry
So I will advise because I'm a main game anything by you can adjust or more. The cool fear and enough good in for Dika. I'm enough me to do. And anything also have an after kita. You have another wherever I'm most eating the niche. Tomorrow. All right, Dalo. Okay, ọ bụ na mmadụ nwere ogele n'ezie ihe banyere na ya ọ na-afụ ya ụfụ. First of all, mmadụ nwere ogele n'ezie o mere na onye ahụ nwere ihe a na-akpọ dental caries. Dental caries a ihe na-aka ọsụkwa ya riri nne, maybe onye ahụ na-alachata chocolate, ụmago sweet things na-anyado n'eze, especially sweets, all those things. And then maybe the person does not also, everybody could sit each years at least minimum twice every day, usually after food, not before food. Yeah, so but if you are not doing those things, you are likely to come down with a hole. And because she has a hole, initially you'll go be the Lord for your phone, but after some time will be done for your phone. So what she needs to do is to come obia na UNTH I believe I am feeling a feel lawyer. I believe I am any other form of treatment. I am. I'm not sure I'm kind of to they had the last caller, the previous caller, they are rollers, but space are there. Some people may lose it to space at there. And at the moment, as a mother is when I have go occlusion, because as I'm a meat, is the way we see me. In other words, abnormal occlusion, abnormal meeting. So the person will go occlusion. So sometimes when I wake up there, I will look braces, mature the space. A hole is a one. All the possible. The braces are enlarge is because I feel him now. I may chapa that nugget maybe not necessarily. Sometimes yes, sometimes I know with the department and there's like restorative dentists, prosthodontists. But not the possible. The whole is a mature completely. It depends on that person's malocclusion. Okay. Dr. Christian, because we're going to make a fashion braces. Can you hear fashion braces? Okay. Rotuaka, just 2 minutes rotuaka of my hair fashion braces. Okay. Fashion braces, and the make braces. Braces I need to make nke agwọ ezi asa. Ndị mmadụ na-afụzi ya afụ onye ji braces a na-afụ onye ka tinye n'ezie n'ihe amakakwa a na-afụzi ya ka fashion always nke na-enwe color mago ndị na-azụ afịa afụ na ndị mmadụ laikiri ya eme ya ka ọma mma ka ha na-achọ ya ka a na-ere afịa ha na ọkụisi ndị na-ere afịa ka a chọ ka edesere afịa so ndị na-arụ braces afụgo na onwe ndị like just tinye dị n'eze alụzi ya n'ụdị ọzọ and it is easy. So yeah, kind of fashion brace. So you mean na onye na-enwere nsogbu nke na-akpọ malocclusion. Otu chere ọpụ ya ọgọgọwa na ndị ga-agakwu amabụkwa ndị orthodontics so adị m sure. Na ndị otu anya zụrụ azụ ama nọgide si gị na nweghị inwe ka tie gị braces n'eze. Ebe ha na-aga nnukwu n'obodo a ndị shop ndị a na-eme spa. Ndị a na-eme spa ọbụka spa nke na-ekwu maka ndị a na-eme mara masajin ebe a ka ha ga-aga because kịta na ka na-ekwu maka kwakịrị ejugo ebe niile ị ga-afụ onye na-abụrụ dọkịta eze nke ọ ga-abụ onye na-agụ maka eze asarasa orthodontics na-afụ ya ọ na-arụ na-amarụ so ndị a bụ ndị anyị na-aya ndị a na-emezi ha na-achọzi customers so ha bịa afụ nke ama mma nke enwe designers enwe ka achọ ofu onye ndị ka na-achọ na nwee ka ọ gamite constantine Dr. Zubi because ya na achọ fashion braces ọgwụ ya ọsị ya na ọdụrụkwa mma o nwere ike nye advice ọsọ na-agwụ ya ọ bụrụkwa na ọ chọrọ ka ome ya adịrọ mma onye nke old school ọgọwaza ndị nke ọzọ na-abụ ọsị na ọgọwaza ndị na-ada arụ maka eze akawazasị ya na ya chọkwara ya maka ndị nke a na-achọ ego ya ọbụla ga-enye ha ego ka ha na-eme ama onwe ya na-akpọ ethics ndị ama na-akpọ ethics bụ usoro ekwesị iji na-eme ihe ndị a na-eme ya na ndị a na-eme ya na spa offices ha mara ebe ethics
Oh my god, na TikTok the other day. The girl na-emekwa TikTok. No say ka ọ tụtụrụ ihe nwa ntie n'eze. Ọ dịzị ka gum. Thank you. A na-alụzi ya alụ. So now wonders na asị ka ezi. Yes. Ka m lụtụ aka ihe kpatara o jizi dị common nkịta. One of the things again bụ na ịmado na this treatment, apart from na ọ na-ama mma maka enwe different types mbụ braces, ọ na-ama mma on some people. In fact, on many people ọ na-ama mma. Mana ihe ọzọ bụ na ndị mmadụ na-efilu na ọ na-agala ọnụ. So ọ bụ na afọ onye yi braces now, asị na onye arụnwa sokwa wirili, hey, emekwa ndị ahụ n'ọkwa big girl, big boy. Okay. So onye ọbụla ejezie na-ewelu nke 2 for 3 kobo tinye n'eze, ịghọta, which is causing them a lot of damage. So that afụzie ha na-asị, onye akwa big girl, ọkwa big boy. Meanwhile, the person does not know that he or she is doing a lot of harm than good. Because the reason why you etinye braces ka iwe eze gị mazia mma ịmago na onye fụ ga-eche na iso n'ihe a na-arụ in terms of financial ịmago. Exactly. And mgbe ya anachi ezi akpọzielu gị price. And nke mana ndị onye ndị na-arụ ya abụrụ ndị azụrụ azụ ya ga-emere eze gị bụ Sọchukwuma. Ya ga-emebi ihe ọ bụ nwe ya ga-emezi emezi. Onwe nke mfu a ga mmebi tie niile n'eze gị. I notice a lot of ladies kita na eze ha bịa ebe a ochuo notice na onye brace ife ha na-etinye and ịma part of the reason o ji dị common kwa kịta bụ na anyị nwero ada agba akwụkwọ na Nigeria because ọ bụ na elu stage na ya mmadụ meghe ihe imecha chọpụta na ọkwa ka ọ bụ ịgba ya ụkwụ na no, because some of the people they pretend that they are doctors, so and a lot of ignorance now. Yes, well, it's true. When menja advice kwa ndị mmadụ ilu rakwana na clinic ọbụna chọọ ka e treat ego malnutrition go ihe izi nchọ ka job ya ka go make a job dịka achọ m ịfụ orthodontist. The truth is that a lot of people are enweye dịka orthodontist bụ dentist graduate go from university mechakwazi ejeme residency for about 6 years where qualify as consultant in that field. Onye ma bụ orthodontist. Onye ahụ sị gị na ya bụ orthodontist na anya ịnegara ya n'ọfịs ya for something like license ya ma ihe ya gwara ego na onye bụ orthodontist adịghị ezo. Ya na-akọwa bụ na a lot of people che nọọsụ dentist ga-enwe for ihe eze ịma na ya ka anyị wee bịara ebe a maka na ada amachi ha amacha. Yes, but it's a good thing that na create this awareness and people ya ama that from today now they will if an orthodontist. My name orthodontist, like we said before, but dentist. Yes, so, but or a different field, or a field. But when you was a new raising, you was a new raising. For instance, someone when extra tooth, for example, on there as a mother, an adult, basically 32. One of them they have. Is how we can low 40? I know fair. For the level 34. I don't think milk teeth had that. For the one they make for the one they extra adult tooth. Wow. So if we have that kind of case, I nandio to Indiana the oral surgery. Local, we can tell them to go to see those doctors. Hand their hair, mellow her treatment in Keha. You have to go reduce the number. Then I went malnutrition treatment in Kai. So we work hand in hand in some of those circumstances. Nanchikon na mgbakọ na nzukọ ihe anyị na-ebido nwere ihe gbasara ndị orthodontist na iro eze kama you will refer ndị nidiri iro eze to ndị no onwe ihe gbasara because anyị nwa una na-ele onwe eze cheka nkọwalago mmadụ need there are some treatments that you want to do as an orthodontist you need na iro eze ọ bụrụ na teaching hospital for example you need ka iro eze orthodontist yagwa the dentist yero the eze na kwa eze nke nchọ ka iro because ọ bụrụ eze ọbụla ka a na-ero ma na-eme braces na nke nchọ ka iro ọ bụrụ na onye ha bụrụ orthodontist onwe ka ọma mma eze kwesịrị ka ero ka e wee maybe naturally create no we ha chọ eme onwe ka onye ahụ ejero the wrong tooth so ọ gbasara anyị because onye ahụ rochakwa the eze the person will come back to us anyị chetibekwa so you cannot say na gbasara yes so we have to be involved. All right. Okay, so when case ama medical braces because that's the term it's and this fashion braces. When you're not teaching and I'm like otu ano na mbo ele man when you're man this but due to know the teaching the on now and I'm learning so a question or the possible na mfonye yi braces na me differentiate ni ha fashion or na ka medical. Okay. Nge nwa nwere ike ọfịa gara differentiate.
to tell you absolutely the way you can differentiate Nwelike or something that I can just outline here. Mana, one rule of thumb is that, for instance, if onye yi braces, shine and glitter, More or the one colors. side or the one side. No, some braces will leak when some colors are when some elastics are some patients will leak if they're going to hatch all. Go for the hair color hanabo. The braces. It can be of different color hair. Mana, the major thing about if you look at somebody, I'm going to as a madiade. A man in the first place, why would you braces? Never question you know where much uneyi braces. A man na maybe no yakwana. You have to go, but it's about no more hard reach, you will need to really make close observation if you are not an orthodontist before you can say. You may not be able to say if you are not an orthodontist. Makana you say all right, the last question, Dr. Christian. Okay, I have to go yet batalo the maduji braces, right? A lot of people like no or come Nseba and phone Seba na Ogui Road. Have to go like 5 people. Yes. And when can I get sick cramp warrior down, like especially people need fashion braces. The fashion braces, at least this is an opportunity how wear that now if I find no fashion. So actually can you put more light into reasons why the mother kwesịghị fashion braces? Okay, nke mbụ na ịgbasa fashion braces a anyị kwuo gị na you na-emebi na eze gị n'ihi fashion braces ka ọ ga-emebi imentis na eze ụmụ ya na-akpọ white spot when you wear braces ọ ga-aka njọ na ebe ha nọ. Nke ọzọ bụ na o nwere ike onye na-etinye ya otinye ya na-akpọ arch wire. Otinye arch wire just ya na-etinye na braces nwere different parts. Nwere ike ọ ga-tinye ya isi ofe eze ga-adị na ọhasawa ya dị eze. So because itinye arch wire na bracket bụ part of that braces. Itinye ya obiro na atọ na eze. Ọ dị nọ ka ememere anya moto ebune gị moto ibanye ya igwegwe bụ na itinyere isi otu aka ọ dị. So enwe braces n'aka ndị na-azụrụ azụ ya ga-emebi ga-eri nne. So ya na-agwa ndị na-eyi fashion braces na nke mbụ bụ na ọ na-emebi eze gị, ọ dịrọ mma iyi ya. Nke ọzọ bụ na ị nwere ike ịghasa eze gị ya asaza ya, nwere ike na iji eme gị braces na bụ 1 naira. Ịgaza is the main braces ọ bụ like 10 naira. If you go na igwesigo time gị and ego gị and kwụsịgo ekwu treatment anyị take at least 18 months. 18 months after changes. On the average. So sometimes it can be less. We keep like less than that. Sometimes more than that. But the thing bụ gị nke bigger nye onwe gị nsogbu tinye onwe gị na afọ na-ekwesịrị ịta. Achị na ndị na-eyi braces na-enwe fashion. Ndị na-eyi braces na-afụ most of them na-asị m dọkịta ike agwụgwọ m onye chọrọ ihipụ ya ha na-eyi ya amagwụ na o nwere ike ito gị aka. So onye na-need braces or na-eyi braces. Okay. All right, Dalo, come on and make it. Continue ọzọ. All right. On our cause of sensitivity. Yeah, yes, when it is not done by a professional. On our cause gum infection. And like I said, gum infection can lead to heart infection. These are serious consequences. When you want to heart problem, the person may never he is in a cause a heart problem. But if it is done by a professional, one problem, my colleague was saying onya he braces. No one now he braces. I said I think it's actually many times the opposite, because many people who wear braces, they done by
an orthodontist, they are happy, they are comfortable. Many times, if oge luzie mgbe ha ya ewepịa, ha agwaghị mba na ha chọberekwa iwepịa na ewelu gị amala ha na ọ na-ama mma na ha. That's what it is more times. Ọ na-adị rare if onye na-adịghị in a hurry to take off the braces. Most times, it wasn't happy na olugokwo ga ewepịa ha na-agba ọsọ. Doctor achọrọ ka m ewepịa. How we happy iwepịa mgbe ọ dịgodu iwepụ nwe side effect? Ọ bụrụ na ha ewepụrụ ya mgbe o kwesịrị iwepịa, because ọ lụchago ọlụ ọ na-alụ, ịhapụzie ya ebe ahụ just na ọ dị ya. Number one bụ na enwego na anybody yi braces, for example, kwesịrị na ọ ya enwe special oral hygiene measures akụzili ya how to keep the teeth clean. So ọ nọrọ ebe ahụ, it will be causing more oral hygiene. Onye ahụ nwere ike ọmandazi echi ya ọfụma, and ọlụsigo ọlụ ọ na-alụ, nwezi ike na-alụzi over time. The braces nwezi ike na-alụ over time. Like one patient that I did treatment for, Ogoju wechi, ọ da abịazi appointment, mgbe oju wechi gata, ọ bụrụ na eze agafegodo ebe nchọ ka ọ nọrọ, na-eje tizi isi ọzọ. So that's why the appointments are usually important when you have a lot of braces. All right, Dalu Dr. Zubike, Reverend Dr. Zubike Okeke, and Dr. Christian Omeje. But I'm telling you, a very insightful session today, because there were a lot of things about these braces. I made themselves now, then we'll name me. I get them on the dentist anyway. So, but it's a good thing that Nabia, I'm going to Ariaka, Nime, all these things, so that Kemarun Kebunke. And Kawapagi that Nobu Nezegi Yasala Yasa, Bunezegadi Achikono. Biko, therefore, any orthodontist or na UNTH. And one thing with UNTH is that that's how they want the results of your job. Except now, no, but so long as name to go gaka, you man put the same and all positive outcome. So now, Dalo, who's in the line over Sinketa. Among no we fair Reverend Choro, Reverend Doctor, we choigwa listeners was anything was a. Well, it has eventually Kubo. It can no partner with us on this World Orthodontic Health Day. Mana anuma go pande by because checkups are important. Na pata no umwakono, na biano. It is usually cheaper if you come on time, because we're able to prevent some things before or the worse. And because when you seek orthodontic care, be sure that you're in the hands of a professional. Don't be afraid of asking that, what is your qualification? Are you an orthodontist? Are you a doctor? Let the person say it. Unless more, because just to only one patient, I'm sorry, but there's a patient I had some time ago. Or jelly raise somewhere. Where will na onye na-eri where merosicha ya arụ, dukasicha ya ihe na ọnụ merosicha. Eventually, they came to see me. Now what the patient na-asị ya, nna ka I take this matter up, because onye anụnwa merocha ya arụ anụnwa ya emekwa ya onye ọzọ. Ọ sị mba na ya chọrọ trouble, na ya chọrọ trouble. Ndị be anyị biko jụọ na ajụjụ mụnụ na-eje for treatment. Jụọ onye ahụ kedu doctor ewu. Are you a specialist? Carnivore specialist. A doctor in the first place. Thank you. Hello. What's not a radio? Good evening. Good evening. Ada kebi si abom. Road. Gani Ada. Oh, you to doctor like obere nwa now. Almost need to ask you easy now. Then this front one now, we're going to put a there's a good get you with this man. The main one goes to the flap. I put there. So, into why I think that the thing may shake. When you go to go at the thing of poor, when I think I put the thing to wear. So, a man more did have a put at the hospital or kind of have a good day. Okay. I can say, can your doctor? Oh, Dala. Okay, Ada, if I'm able, because happens in here, Polyabia, UNTH, kind of near. If I go, all depend on age, the child.
I am malo and depend on otu si shake. I had like if it is not necessary. We don't know any need the extraction. If it's not necessary, we don't do treatment because we just want to do it. So if we look at it and we feel that no need to intervene, maybe in then we will do something about it. But the first thing is to come because already have many teeth in the mouth. More teeth than the number. Nwatakịrị na-amabụ akwụkwọ before or jezie school ọ na-ezuzi ezu ajụọ question na class ajụọ ya si ya ngwaza ya okwu ya amara m ya iwere ọmakwu ya but ifeli ikwu okwu na eme. All right, Dr. Meje, any last word? Kedu ihe anyị agwa ndị na-ege anyị ntị maka ihe gbasara eze ha? Ndị be anyị, m chọrọ irite aka na onye aka m chọrọ ikwu ikpeazụ okwu mkpụrụ okwu Igbo. Nke mbụ bụ na achọrọ m ka anyị marụ na treatment anyị nwere ya na-akpọ preventive igbochi ya nwere nke a na-akpọ interceptive. Interceptive ya omena bụ na ọ pụtawago mana a ga-eme ka ọmụma ndị iko kwesịrị ịdị ọma ndị njọ kwesịrị ịdị nwesị ka na-akpọ corrective nke na-abụ na ọ pụtago ka anyị treat ya. So njikwe ya bụ ka anyị bịawa n'oge ndị nne na nna pụtawa na ụmụaka unu dịka nwaada siti wee kwuo kịta na-ajụ maka nwa ya na eze nke adapụgo na nke adapụbe pụtawa ha n'oge ịpụta ha n'oge anyị emewe nke a na-akpọ preventing nke egbochi anyị fụkwa nke na-achọ ebido anyị ji nwanyị mee na intercept ka ọ hapụ ịdị ndịwanye njọ nwesị nke nwere onye ifis na ọpụtago nnukwu anyị triti ya n'oge makwa na itriti ụmụaka ọ na-aka fasta ọ na-akọsi ịsọ imeti karịa oge onye a na-eto ka ọ na-eto ka ọ na-akawanye njọ pụta ha n'oge ka anyị onwe ike dị ha na mma. Nke ọzọ bụ na ịpụta ha n'oge ọ ga-eme ka ha hapụ inwe that low self-esteem maka na ụmụaka a na-eto ha na-amatawa onwe ha ọfụma ha amatawa na eze ha adịrọ mma ụmụ ike onye dị 6 years eze adịrọ mma ụmụ ike na ọmụmataba ọfụma but ọ dị 8 years 9 years etiti na agbawe ime ọ na-emezi nwata mara akwụ na-agbazi first na class ọgbụwaza last. So ụmụnne na nna ka nna na-adị unu biko onye ọbụla nufu na ebe ụmụ na ụlọ pụta ha ka anyị nwee ike gwa ha n'oge ka ha nwee ike bie ndụ ha ọfụma ka hapụ ịbụ na ọ maka ezi ha dụrụ mma ka ha ji na-eme ọfụma na klaasị ọ ka ha ji wee na-enwetara ọrụ ọ ifu na ka ha ji efu onye na-achọ ịnụ ha ọ sị na-ekeze kịtị ma nwoke ma ngwa anyị ebidosie uwe ya ka m chọrọ ikwu ya nke m chọrọ ikwu nke ọzọ bụ ndị otu m ndị Gen Z ndị otu anyị ndị Gen Z na mazi maka fashion braces pụtanụ na ya a sị na uru adịrọ n'isi azụ pụtanụ na ya iru na-eluzu ka iru na-ege nwe dị ege nna ya onwe ege nna ya and na-enyekwana gọọmenti biko gọọmenti anyị ka anyị tinye n'aka ndị ya sị na ha bụzi na ọrụ ha bụ ịmasaji mmadụ ha bịazi na-alụ ọzọ lu ndị dọkịta eze ka anyị tinye nụrụ ha anya ha bụrụkwa dọkịta ezi ndị a na-eme spa ebe spa shop ha sị na ha na-emezi teeth whitening na ha na-eme braces na ha na-eme nka gọọmenti biko na-ayọ ka etinye na ya na ndị a na bikọsọ ọnwa na-emezi ndị na-amara ihe ha na-enwe n'ọkụ na-eme fashion braces but ka anyị at least ndị na-ege ntị kwesịrị ịmarụ na onwe dị ka fashion braces bụ ya ihe iji agwọ ezinụlọ yasara ayasa ọ bụ ime anọgide ka ihe tinye ego gị na-ebi na-enwere ego na-eji wee gafuo ndị na-etinye fashion braces bịagodo ajụọ anyị bụ ndị nọ na orthodontics ịga jụọ anyị eze gị a onye need creative braces onye dị anyị etinye gị ya ịma na ịnọ n'aka ịma na ndị na-agwọ gị bụ ndị mma ya na-akọ ọ bụ ịdọgide ife onye na-eme isi ọ bịakwụwa gị akwa ife na ọdọbara onye nke a ụmụ ka ha si eme isi ọ sị na a na-akwazi akwa ka onye kụzie ịkwa akwa otu a ka ndị a na-eme ndị a na-asịta ha bụ n'ispa ha na-eme eze onye pụ ya ka ha ya amụ ụdị iche na ihe ha na-eme ka anyị hapụ ịga na so ndị Jezi ibe m
hapụ ndị a na isi uru adọ n'isi azụ Ishi ahịa fụta ebe ee isi pụta une wesizi na ego unu na Ishi pụtagodu onwe ike iwe ishi agwa dị mana agwa ofu onye gburu yes emechakwa sef ndị be anyị daalụ Yes, sir. So biko daalụ nso nọnyela anyị n'ụbọchị nke taa daalụ nso nọnyela anyị nnabatakwo ndị mụ na ha nọ na studio ndị ọbịa m nwe nna asị unu daalụ Reverend Dr. Azubike Okeke daalụ sọ cheta na Reverend Dr. Azubike Reverend Dr. Azubike Okeke, consultant orthodontist na UNTH. Then enwekwa m Dr. Christian Omejo onye nke bụ ya kwuchapụrụ okwu ikpeazụ bụ senior registrar orthodontic unit UNTH. None. Daalụ for this insightful message today. The very enlightening. All right, more on what Shinazo yana cheta azu ka inwe ke piako shine. What ago mo ka isi me I just piache mo bere na cheta azu. Na sinu ndeme ndewo ka emesianu.